పార్లమెంట్ లో హెల్త్ బడ్జెట్ పై తిరుపతి ఎంపీ డాక్టర్ మద్దిల గురుమూర్తి ప్రసంగించారు. మంగళగిరిలోని అఖిల భారత వైద్య విజ్ఞాన సంస్థ ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని ఒక ప్రధాన వైద్య సంస్థ అని అన్నారు. ఇది 2018లో స్థాపించినట్లు ఆయన చెప్పారు. ఈ సంస్థ నిర్వహణ విస్తరణకు అవసరమైన నిధుల కొరతతో ఉందని ఎంపీ తెలిపారు. ఎయిమ్స్ లో ఉన్నత స్థాయి వైద్య నిపుణులు పరిశోధకులకు ఆకర్షించడానికి నిధుల కొరత అడ్డంకిగా మారిందని గురుమూర్తి తెలిపారు. అలాగే తిరుపతి స్విమ్స్ 1993లో తన సేవలను ప్రారంభించినట్లు గురుమూర్తి తెలిపారు. 30 ఏళ్ల కాలంలో ప్రముఖ హెల్త్ కేర్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ గా స్విమ్స్ స్థిరపడి ఉన్నట్టుగా చెప్పారు. ఇక్కడ వైద్యానికి వచ్చే రోగుల్లో సుమారు 95% మంది సామాజిక ఆర్థికంగా వెనుకబడిన నేపథ్యం గలవారే అని ఆయన గుర్తు చేశారు. ఇక స్విమ్స్ విశ్వవిద్యాలయాన్ని జాతీయ ప్రాధాన్యం కలిగిన సంస్థగా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ గా గుర్తించాలని ఇందుకోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 2023 ఆగస్టులో కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖకు ప్రతిపాదనలు పంపిందన్నారు. వాటిని పరిగణలోకి తీసుకుని ఈ విషయాన్ని పరిశీలించి ఆర్థిక సహాయాన్ని ఎయిమ్స్ కు మరో 10 ఎకరాల భూమిని స్విమ్స్ విశ్వవిద్యాలయానికి జాతీయ ప్రాముఖ్యత కలిగిన సంస్థగా హోదాను అందించాలని ఆయన కోరారు. ప్రధానమంత్రి స్వస్థ సురక్ష యోజనకు తగిన నిధులు ప్రధానమంత్రి స్వస్థ సురక్ష యోజన పథకానికి నిధుల కేటాయింపులు తగ్గించడం ఆందోళన కలిగిస్తుందని తిరుపతి ఎంపీ గురుమూర్తి తెలిపారు. ఇక 2022-23 సంవత్సర బడ్జెట్ 7,517 కోట్లు ఉంటే ఈ సంవత్సరం బడ్జెట్ కేటాయింపు 2,200 కోట్లు మాత్రమే ఉందని స్పీకర్ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. దీంతో తృతీయ ఆరోగ్య సంరక్షణ సేవలు వైద్య విద్యలో ప్రాంతీయ అసమతుల్యతలను సరిదిద్దాలనే ప్రాథమిక లక్ష్యాన్ని దెబ్బతీసే ప్రమాదం ఉందని అన్నారు. ఇతర ప్రధాన సంస్థలలాగే స్విమ్స్ విశ్వవిద్యాలయానికి జాతీయ ప్రాముఖ్యత కలిగిన సంస్థగా గుర్తించి హోదా ఇచ్చినట్లయితే కేంద్ర ప్రభుత్వ సహాయంతో ఈ సంస్థ తన అధునాతన ఆరోగ్య సంరక్షణ సేవలను వెనుకబడిన రాయలసీమ ప్రాంతంతో పాటుగా దక్షిణ కోస్తా జిల్లాలోని వెనుకబడిన సామాజిక ఆర్థిక నేపథ్యాలు కలిగిన రోగులకు సేవలను విస్తరించగలుగుతుందని ఆయన అన్నారు. Sri M. Gurumurthy ji. Thank you, madam. Madam, AIIMS Mangalagiri is a premier medical institution in Andhra Pradesh state, madam. It was established in 2018. Yet it remains third of essential funds need for the maintenance and expansion of existing facilities, madam. Due to the lack of funds, hampers the institution's ability to attract top-tier medical professionals and researchers, madam. Madam, whereas SWIMS Institute in Tirupati started its services in 1993 and has established itself as an eminent FX services provider over the period of 30 years, madam. Approximately 95% of its patients come from low socio-economic backgrounds, madam. Government of Andhra Pradesh has already sent a proposal to Union Ministry in August 2023, madam, for INS status purpose, madam. In this regard, madam, I request to you through Honorable Minister, madam, to look into this matter and ensure the financial support and further 10 acres of land for the AIIMS and INS status to the SWIMS University, Tirupati, madam. And second point is, madam, the reduction of allocation for PMSSY in the 2024-2025 budget is a significant concern, madam. From 7,517 crores in 2022-23 actuals, the budgetary allocation this year is only 2,200 crores, madam. The reduction in support from gross budgetary support compared to 2023-24 threatens to undermine the program's primary objective of correcting regional imbalances in tertiary healthcare services and medical education, madam. Madam, like other primary institutions have been granted INI status, if INI status is given to SWIMS University with the central government aid, the institute can extend its advanced healthcare services for the patients of low socio-economic background in the underdeveloped Rayalaseema region, south and coastal districts of Andhra Pradesh, and for patients from Karnataka and Tamil Nadu also, madam. Third point, madam, allocation for the National Tele-Mental Health Program in 2024-25 is woefully inadequate, madam, with only 90 crores allocated, madam. The increase from the various previous years is marginal and fails to address the escalating mental health crisis post-pandemic. The fourth point is, madam, the government insufficient capital outlay of medical and public health and family welfare is majorly policy mismatch, madam. The allocation of only 3,510 crores for medical and public health is alarmingly inadequate, madam. Madam, in the year 2020, approximately 8.5 lakh deaths were recorded due to the cancer, madam. The rate of death due to cancer is increasing drastically in India, madam. Not all people have access to cancer screening. At the same time, madam, in my parliament segment, with a collaboration with SWIMS University, we have started 2 mobile cancer screening
units, madam, in February 2024 and screened 60,000 people, madam, in their location only, madam. Among them, almost 850 cases were identified as positive, madam. We referred to cancer center, SIMS only, madam. The cervical cancer is one of the leading cancer among women, madam, in India, primarily due to HPV virus infection, madam. There is a need to allocate sufficient resources to initiate mobile cancer screening and immunization units for cancer screening and immunizing women against HPV in urban, rural and tribal areas across the country, madam. As SIMS, Tirupati has been providing cancer care services for the past 20 years and recently it has upgraded with a dedicated cancer center, Sri Balaji Institute of Oncology International Center for Advanced Cancer Research with state-of-the-art infrastructure and high qualified professionals. Hence, I urge the government to grant the status of National Cancer Institute to Sri Balaji Institute of Oncology, madam. And the fifth point, madam, the government under funding for emergency preparedness in the health sector is deeply concerned, madam. The allocation of health sector disaster preparedness and response has seen a significant decrease from 128.14 crores to almost 90 crores, madam, in this budget allocation, madam. This reduction is alarming, madam, especially given to the frequent occurrences of health emergencies, including pandemic and natural disasters, madam. And also sixth point, madam, in India, one of the world's largest exporters of pharmaceuticals, exporting nearly 50 to 55% of pharmaceutical productions, madam. This high export rate highlights India's role as a major global player in the pharmaceutical industry, madam. About 90% of the medical implants used to India are imported, madam. I urge the Union government to establish an innovative medical hub to develop indigenous medical implants in Tirupati, madam, Andhra Pradesh. This indigenously developed medical implants will be cost effective and our nation also will become a global competitor, madam. Last point, madam, the government budget allocation for 2024-25 towards establishing new government medical colleges is severely inadequate, madam. Despite us having a highest percentage of young population, the number of Indian medical students studying abroad has grown by 20%, madam, since 2016. While domestic growth remains a mere 3%, we are the second largest source of international students, leading an economic and the brain drain costing the national approximately of 1% of GDP, madam. Last point, madam, the death of doctors comprised merit and the injustice created to be addressed, madam. The previous Andhra Pradesh government led by the Chief Minister Sri Y. Jagannath Reddy Garu understood this need of the nation and planned to instituting one medical college for every district in Andhra Pradesh, madam. I request the government to increase the number of seats in government medical colleges as well as set up a more medical college across the country, madam. Thank you, madam.